ఫోన్స్ జాగ్రత్త డిస్ప్లే కింద డిస్ప్లే అయిపోతుంది, బ్యాగ్లో పెట్టేయండి అమ్మా. లేదంటే ఫోన్ తీసేసుకోమంటే తీసేసుకుంటాను, అక్కడ ఇచ్చేస్తాను, శ్రీనివాస్ షాప్కి ఇచ్చేస్తాను, మీరు తీసుకోండి. పెన్ కదా ఇంతకుముందు పెన్ ఇచ్చా కదా ఒకసారి. Okay. So morning we discuss aloha. So aloha is the two types: pure aloha, slanted aloha. Pure aloha, slanted aloha. So pure aloha, they can the channel is ideal. Channel is ideal. The data can be transmitted. Channel is ideal. The data can be transmitted. Whether it is busy, whether it is busy, we need to wait a random amount of time. Random amount of time. So again, we need to check the channel. If the channel is ideal, we need to transmit the data. If it is busy, we need to wait a random amount of time. If you send, both senders are sending, multiple senders are sending the data at the same time. At the same time, collision will be happen. So this pure aloha, we should be formula is G equal to into e to the power of minus 2g. Okay. So if we, for example, if we take S is what is the S, sir? S and throughput. S and throughput. So G is the maximum frames transmitted, number of frames are transmitted, e to the power of minus 2g. If G equal to 1, if G equal to 1, S equal to 1 into e to the power of minus 2 into 1. Appo S equal to 1 by 1 into e to the power of minus 2. S equal to e to the power of minus 2. Then S equal to 1 by 2e. 1 by 2e. So 1 by 2e, this 1 by 2e value is nothing but 0.18. Okay. S equal to G e to the power of minus 2g. మీకు జనరల్ గా చెప్తారు ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్. So S అంటే throughput, G అంటే per frame you need to transmitted. So if you want G equal to e to the power of minus 2g, if G equal to 1 అయితే per frame you want to transmit 1. ఒకవేళ టైం అయితే 1 into e to the power of minus 2 into 1. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 1 by 2e. S equal to 1 by into e to the power of minus 2. Minus 2 అంటే ఎట్లా రాస్తారు? 1 by 2e రాస్తారు. So 1 by 2 value ఎంత? You want to check it? 0.8%. That much of percentage will be given by pure aloha. So exam point of view, 2 marks 5 marks question లో what is pure aloha అడగచ్చు, లేదంటే what is slanted aloha అడగచ్చు, or they can ask compare pure aloha and slanted aloha. Compare pure aloha and slanted aloha. So that will be asked 2 marks question as well as 5 marks question. Next, this is what slanted aloha. This is what slanted aloha. The slanted aloha, they can divide into time slots. They can divide into what time slots. Ela divide aitadi time slots. So within the time slot we need to transmit the data. If the channel is ideal, we need to transmit the data. So for example here, this frame is successfully transmitted. There is no one transmitted this and this stations. And if you want to take here also, there is no transmission, there is a no transmission, there is a no transmission. Only this will be transmitted.
ఇక్కడ there is no one transmitted, this station no one transmitted, this is vertical, we are located, this, sorry. He will be transmitted. Here, no one transmitted, only this one transmitted. But if you want to check it, this will be transmitted and this will be transmitted. Both the trains are transmitted at the same time. So what will happen? What will happen? Collision will be happen. ఇక్కడ this frame station 1 transmitted and station 2 transmitted at the same time. What will happen here? Collision will be happen. Okay. Based on the time slots, this station will be transmitted and this station will be transmitted this and this station will be transmitted and last one is this will be transmitted. But here what will happen? That at the same time they will be transmitted. What will happen? The collision will be happen. So this is called as a slotted alloy. Compared to plural alloy, there is no time slots. The randomly they will be transmitted. Here, according to time slot, they will be transmitted. If it is the same time, it will be happening. The collision will be happen. There is no time slot, so remaining frames are transmitted. So we should be given S equal to throughput G to the power of minus E. So if you get 1 by E, so 1 by E nothing but 0.36% output will be get. The throughput output ఎంత వస్తుంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత వస్తుంది 36%, అంటే డబుల్, దీనికన్నా డబుల్ ప్యూర్లో కన్నా డబుల్ వస్తుంది. సో నోట్ దిస్. మార్నింగ్ ప్యూర్ స్లాటెడ్ అలా చెప్పానా? ఓకే, ఎనీవే రైట్. So note on this. Here, just like told, S equal to G e to the power of minus G. So what is S? S is nothing but throughput. S and N throughput. G is nothing but maximum per frame unit transmitted. If G equal to 1 into e to the power of minus E1. So nothing but 1 by E. So the value ఎంత వస్తుంది మీకు 0.368. It's completed? Okay. Okay, next. Next topic is CSMA. Next topic is what? CSMA. What is CSMA? What is CSMA? What is CSMA? అమ్మ టేబుల్ మీద ఎలాంటి మొబైల్ కనిపించకూడదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీ స్పాట్ తీసుకుంటుంది, ఫోన్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళి నేను శ్రీనివాస్ సార్కి ఇస్తాను. ఓకే, ఒక్క ఫోన్ కనిపించదు టేబుల్ పైన. అమ్మ ఏం చేస్తున్నావు లాస్ట్?
మొబైల్ ల్యాప్ ఫోన్ కనిపించద్దు. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, తెలుగులో చెప్తున్నా. బ్యాగ్లో పెట్టింది, లేదంటే మీ స్పాట్ తీసుకుంటుంది. నేను హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నా అక్కడ. సో CSMA, what is CSMA? Carrier sends multiple access. Carrier sends multiple access. If you want to see, if you want to carry the data, if you want to carry the data from one channel to sender to receiver, so here this is a channel. If you want to transmit the data, so if you want to transmit the data, this is the sender, this is the receiver. So this is what here channel. So if you want to carry the data, we need to sense the channel. When you carry the data, then we class what is required? The compensation pay is required. The same way, we carry the data, we carry the data. So through channel, what is required here? Sense speed required. So this sense channel we need to sense. How we need to sense the channel? This sensing the channel here. We will sense the channel. We will sense the channel. We will not the channel. Ask. The channel is ideal or busy. Ideal or busy. If the channel is ideal, this indicate. What is indicate? It is indicate ideal. It is indicate ideal. I am free. So what happens? We need to transmit the data. We need to transmit the data. If it is busy, if the channel is indicate what? Busy. Channel is indicate what? Busy. We need to wait. We need to wait. How much we need to wait? How much we need to wait? So there are three categories in this CSMA. How many categories? Three categories. Three types. One is persistent, non-persistent, non-persistent
persistent, and third one is P persistent. Okay. In the CSMA, when you carrier sends multiple access, if you want to access this, if you want to carry the data, if you want asking this access, multiple access, what is required? Sense. You know that sense. I want to take this trade. I need to ask whether it's a trade or same way, you want to transfer the data. When you transfer the data, you need to make a sender channel. How you get the channel? You need to ask. This channel is ideal. If it is ideal, you need to transfer the data. If it is busy, we need to wait. This out. Completed. Okay, now. CSMA, how many categories? Three categories. What is three? One persistent, non-persistent, third one is the persistent. So one persistent, non-persistent, persistent. So this one persistent, persistent, non-persistent, we need to weigh one probability of time. We need to weigh how much time? How much time we need to wait? One probability of time. Here, how much time we need to wait? How much time we need to wait? We need to wait random amount of time. How much time? Random amount of time. Random amount of time. So how much time we need to wait? 1 minus p. 1 minus p probability of time.
See, we need to wait. One probability is one probability of time we need to wait. Second one is non-persistent. Non-persistent is we need to wait random amount of time. And third one is persistent. Persistent we need to wait one minus the probability of time. So here, when we transfer the data, we need to transfer the data in this channel. For example, this is the channel. This is channel. So in this channel, we need to first determine Indian sense. Indian sense. See here. There are three steps. First is we need to make the center channel. First step is we need to sense the channel. First step is we need to listen the channel. We need to listen the channel. So listen the channel is listen the channel. If the channel is ideal, second step. If the channel is ideal, we need to transmit. We need to transmit. This is the first step. The second step, if the channel is listen the channel is ideal, busy. Channel is busy, so we need to wait. So we need to wait means depend upon this either one property, non-property, or three property. First, listen the channel. First, listen the channel. If the channel is ideal. If the channel is ideal, we need to transmit the data. If the channel is busy. If the channel is busy, we need to wait some amount of time. Either one probability of time, either three probability of time, either one minus three probability of time. See here, in this diagram, in the one pass state, continuously we need to send the channel. Continuously, they need to send the channel. So here, the channel is busy, the channel is busy, the channel is busy. When it is ideal, so we need to transmit the data. So here, non-persistent. Non-persistent ability, we need to sense. Sensation. We need to have sense. Busy. Sensitivity random amount of time. Again, what to do? We need to sense the channel. We need to sense the channel. Again, what happens? We need to wait. We need to wait for random amount of time. Again, we need to sense the channel. The channel is ideal. Channel is ideal. We need to transmit the data. ఇక్కడ ఏమైంది కంటిన్యూస్లీ వన్ ప్రాపర్టీ ఇంత వన్ ప్రాపర్టీ కంటిన్యూస్లీ దిస్ ఇస్ సెన్సింగ్ ద ఛానల్ సెన్సింగ్ ద ఛానల్ సెన్సింగ్ ద ఛానల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బిజీ 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 when it is ideal it should be transmitted అర్థమైందా కంటిన్యూస్లీ సెండ్ చేసినప్పుడు బిజీ వచ్చింది అప్పుడు ఎప్పుడు ఫ్రీ అయిందో అప్పుడు ఐడియల్ అయిందో అప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ ఇక కంటిన్యూస్లీ బిజీ చేసిన ఐడియల్ వచ్చింది ఇక్కడ 1 minus 3 probability. So 1 minus 3 probability, 3 probability lo continuously send the channel. System should be busy. Again, we need to have a probability of time slot. 1 minus 3 probability. After that, what will happen? Should be transmit the data. This is called as a CSM. And the CSM yes, sir.
Okay. In CSMA, I give brief introduction about two topics: CSMA, CD, and CSMA, CA. CSMA, CD, CSMA, CD. CD అనేది collision detection. CSMA, CD, CSMA, CA. What is the CD? Collision detection. What is the CA? Collision avoidance. CA అనేది collision avoidance. మీకు OS operating system subject లో deadlock అనే టాపిక్ ఉంటుంది. సో deadlock లో deadlock avoidance, deadlock prevention. Deadlock prevention, deadlock avoidance. So ఇక్కడ CSMA CD అనేది collision detection. CD అంటే ఏంటమ్మా? Collision detection. C అనేది collision avoidance. In this collision detection అంటే when the data is transmitted, if the collision is happened, if the collision will be happened, then we're traveling somewhere. So either traffic will be jam and accident. So accident of changes the road to block this. Road changes the block this. And the road block is not road. Taking the bridge, distracted means taking the road. After changes the road should be road the block. And the transport and the office. They need to divert. So here when you transmit the data, then the collision will be happened. Collision will be happened. Here collision will be happened. So the collision will be happened. So what will happen? They will be cease the transmission. Cease the transmission. Obviously. ఎప్పుడు అసలు రోడ్ పోయే క్లియరెన్స్ అయిపోయి వరకు మనం ఏం చేస్తాము అక్కడ నుంచి ఇలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్పు అక్కడ పోయడం ద్వారా రావడం అనేది జరగదు. రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు రోడ్ బ్లాక్ అయినప్పుడు మనం పోతామా? వెహికల్స్ వెళ్తాయా? వెళ్ళాయి. ఎప్పుడైతే వెహికల్స్ ఆ రోడ్ క్లియరెన్స్ అయిన తర్వాత వెహికల్స్ అదే విధంగా డేటా పంపించినప్పుడు కొలిజన్ హ్యాపెన్ అయినప్పుడు should be have a stop the transmission, cease the transmission when it is clear. When it is clear, then should be transmitting the data. Okay, same here. CSM is CD. The CSM is CD. CD is nothing but collision detection. Detect. Collision detect. So detect means when it is collision will happen, should be wait. After clearance of this, they will transmit the this code. Here we will come this. Next one is CSM is CA. CSM is CA. What is CSM is CA? Collision avoidance. We need to avoid the collisions. So we need to avoid the collisions. You know, bus venkala crash untadi. Bus gaani, lorry venkala crash untadi. Keep 50 feet distance. Keep 50 feet distance. Enduku? Suddenly the bus gaani engage తీసుకున్నప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి? 50 feet distance. ఓకే వేరే అనుకోండి కార్ ఉందనుకోండి పక్కనే కార్ నుండి వచ్చేస్తుంది పైకి వచ్చేస్తుందా అప్పుడు ఏమైతుంది యాక్సిడెంట్ అనేది అవుతుంది. సో అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే షుడ్ బి మెయింటైన్ సమ్ డిస్టెన్స్. సో హియర్ collision awareness should be transmit the data. So you should be maintain some contention window. Some duration will be maintained. Some duration gap should be maintained. If it doesn't maintain the space, doesn't maintain the gap, so what will happen? Overlap will be happen. So overlap will be happen means what will happen? The collision will be happen. So to avoid the collision, what will happen? We need to maintain some space. Okay. So here this plane will be maintained here. Space. Internal plane space. Why internal plane space maintained? For example, this is the plane and this is the plane. Doesn't maintain the place, what will happen? Both are collisions. Everything correct. Collision will be happen. Collision will be happen is what will happen? Data should be lost. So in between will be maintain some gap. This much of gap will be maintained. So this is the gap is the what here? Space. Okay. This is the plane. This is the plane.
but you are maintaining what here? Space. So this internal space will be maintained. Why? Because these two planes are doesn't overlap. And overlap కాకుండా మధ్యలో మనకి ఏం చేస్తాము స్పేస్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే ఈ స్పేస్ మెయింటైన్ చేయడం ఏమైతుంది ఆ 2 మీటర్స్ 3 మీటర్స్ మధ్య గ్యాప్ ఉన్న కూడా మనకు ఏం కాదు ఓవర్లాప్ ఏం కాదమ్మా ఓవర్లాప్ to avoid that overlapping we are using some internal space దీని మధ్యలో మనం ఏం చేస్తాం స్పేస్ మెయింటైన్ చేస్తాం so that is called as a collision avoidance. First one is CSMA. What is CSMA? Carrier sends multiple access. Carrier sends multiple access. The first thing we are first we need to listen the channel. Listen the channel. The channel is ideal. The channel is ideal. We need to transmit the data. The channel is busy. The channel is busy. We need to wait some random amount of time. We need to wait some random amount of time. There are three categories. One persistent, persistent, non-persistent. What is the non-persistent? We need to wait one probability of time. What is the non-persistent? We need to wait random amount of time. What is the pre-persistent? We need to wait one minus p amount of time. What is the CSM and CD? CSM and CD. Collision detection. Collision detection. CD అంటే ఏంటమ్మా collision detection. How to detect the collision? When the collision will be happen, when the collision will be happen, we need to see the transmission. We need to stop the transmission. After clearance, after transmission is clear, then we need to transmit the data. So what is the CA? Collision avoidance. So in the collision avoidance, we need to maintain some space, internal plane space. So because of the space, what will happen? Should not be overlapped. Should not be overlapped. That is CSFA, CA. These are the topics. Next we need to go over. CSM వాళ్ళు ఒక్కలేనా ఆ బుక్స్ You go na. What about this? You
What happened with RTS right now? My problems are in 5 minutes time is required now. Only 5 minutes. Your fast is only 5 minutes. 5 minutes no output level. Accept data, reject data, data is meeting. The people అయితే ముందు అడిగాను ప్రోసెస్ make it fast only 5 minutes. అవుతుందిగా అయిపోయిందమ్మా ఫోర్ స్టేషన్ కంటిన్యూ వితౌట్ సెంటర్సైజేషన్ వితౌట్ కెమెరా ఇక్కడ ఏమైపోయి మాస్టర్ ఏమో చదువుకోలేదు వచ్చాను మీరు ఏం చెప్తారు ఏమా నువ్వు ఏమని చేసినావు రాసిన ఇక్కడ మ్యూట్ అవన్నీ ఉన్నాయి కంప్లీట్ ఓన్లీ 2 minutes left. About 2 minutes. Complete one.
Next topic is Ethernet. Next topic is what? Ethernet. So in this Ethernet, what Ethernet? Ethernet అంటే ఏంటి? Ether. Ethernet అంటే ఏంటమ్మా? Ether. Ether means what? Razia. Ether means wide. Ether is what? Ethernet. Ethernet nothing but what? Ether. So ether converted just we get what is it? Wide. So why we discuss this Ethernet is so this Ethernet we have different categories. This is the wire. This Ethernet and wire. So this wire depends upon the wire, depends upon the category of wire should be connected different nodes, number of nodes, number of distance, what distance will be covered. Okay. So how much nodes will be connected, how much distance will be transmitted, the based on the cable. Cable can how wide is the dependent. So one of the phone is the multi phones only. And the phone are different features. Okay. But the features of a phone features to phone number. So for example, cost and variation in our amount in our so the features are in cost. Okay. So for example, Samsung is good. Samsung model of the feature, the model feature, the model feature. Okay, 20,000 of them, 25,000, 30, 40, 50, 1 lakh, 2 lakhs. So this will depend upon the phone cost. Okay, Apple phone cost versus 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 11, 12, 13, 14, 15. అంటే వర్షన్ పెరిగిన కొద్ది ఫీచర్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ 8 GB ఉంటుంది, ఒకవేళ 16 GB ఉంటుంది, ఒకవేళ 32 GB ఉంటుంది, 128 GB ఉంటుంది, 256 GB ఉంటుంది. సో మెమరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మెమరీ ఏమైందమ్మా ఇంక్రీజ్. సేమ్ వే దిస్ ఇంటర్నెట్ డిపెండ్ అపాన్ the wide, the cost of wide. Man, you will current wire, electrical wires. That electrical wires also depends. Meter wide 20 meters వస్తుంది, ఇంకో కంపెనీ వైర్ 40 meters వస్తుంది, ఇంకో కంపెనీ వైర్ 100 meters. అయితే they will be asking you current, pass the current. కానీ అక్కడ ఏముంది 10 rupees ఒక మీటర్ ఉంది, ఇంకో దగ్గర ఎంత ఉంది 40 rupees ఉంది, ఇంకో దగ్గర 100 rupees. సేమ్ గా వైడ్ కానీ బట్ categories are different. అంటే దీనికి ఫీచర్స్ అనేది డిఫరెంట్. ఒక 1 year warranty వస్తుంది, ఒక 5 years warranty వస్తుంది, ఒక lifetime warranty. So that kind of things will be there. So why discuss here? If you want to transfer the data from one node to another node, so that data can be transferred in the form of wave. So the wave can be transferred through ether, through wire. So these wire they have different categories. Okay, the standard Ethernet. Standard Ethernet should be getting 10 Mbps. Totally 10 Mbps. If you go for fast Ethernet, should be have 100 Mbps. If you go for giga Ethernet, that should be have 1000 Mbps. అంటే Mbps అంటే ఏంటి సార్? స్టాండర్డ్ Ethernet లో 10 Mbps వస్తుంది. అదే ఫాస్ట్ Ethernet లో 100 వస్తుంది. అది giga అయితే వస్తుంది. మన ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నాం రోజు ఇంటర్నెట్ యూస్. డైలీ మనం ప్లాన్ ఉంది ఎయిర్టెల్ జియోది. 1 GB అయితే 300 రూపీస్. 1.5 GB అయితే 350 రూపీస్. అదే 2 GB అయితే 400 రూపీస్. అంటే అమౌంట్ పెరిగిందంటే సేమ్ ఇంటర్నెట్, సేమ్ ఫోన్, సేమ్ ఫీచర్, మనమే రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఫీచర్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయిపోయి. ఓకే, దాని అమౌంట్ బట్టి ఫీచర్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. అదే 1 GB అయితే 300 రూపీస్, అదే 1.5 GB అయితే 350 రూపీస్ సంథింగ్, అదే 2 GB పర్ డే అయితే 400 రూపీస్. So same way, if you want to using the wave cable, standard Ethernet cable is there, fast Ethernet cable is there. Compact fast, you go for the mega giga Ethernet. Which Ethernet but giga Ethernet. So nowadays we are getting internet. How are you getting internet? Gbps. What is the Gbps? Gigabit per second.
second. KB. What is KB? Kilobytes. What is MB? Megabytes. What is the GB? Gigabytes. What is the TB? So these bytes can be measured with the memory के bytes. Memory के bytes. Speed है it's BPS. It will represent what? BPS. KBPS. KBPS is kilo bit per second. What is KBPS? Kilobit per second. What is MBPS? Megabit per second. What is GBPS? Gigabits per second. So now we are getting the internet is what? Gigabit per second. So that will be done in this problem. So this internet started the PAR company in this particular year of 80s. So it should be have a plain format. Internet should be have plain format. This internet will be given by some standard. The standard is called IEEE. Frame. Is given standard approved IEEE. IEEE is approved this standard. What is IEEE? What is IEEE? Institute of Electrical Electronic Engineers. Institute of Electronic Engineers. So all auto the standard Xerox all auto the standard Ethernet. So this Ethernet is given approved by IEEE. IEEE lo Internet lo standard is running. What is the standard is 8.3. What is the standard? 8.3. This 8.3 is called as the Ethernet. So when you example, discuss 8.3. Discuss 8.2.3 plain format. 8.2.3 అంటే మీకు ఆ ఎగ్జామ్ లో యాద గుర్తుకు రాదు. ఎగ్జామ్ టైం లో గుర్తుకు రాదు. వాట్ ఇస్ 8.2.3? Ethernet. 8.2.3 అనేది ఏంటమ్మా? Ethernet. This Ethernet, this standard is given by IEEE. ఎవరు ఇచ్చారు మనకు? IEEE. సో ఈ IEEE లో మన యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్ ఇంటర్నెట్ ఏంది? 8.3. దీంట్లో 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 11 అంటే వైర్లెస్ ల్యాన్. 8.11, 8.15 అంటే వైర్లెస్ ల్యాన్. 15 వరకు 16 వరకు వైఫై, వైమాక్స్ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్స్. ఆ స్టాండర్డ్స్ ఎవరు ఇచ్చారు? 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. 8.15 అంటే వైర్లెస్ రౌటర్. 8.15 అనేది వైర్లెస్ ల్యాన్. దట్ ఈస్ వైర్లెస్ ల్యాన్ విత్ రౌటర్. 8.15 that will be. So this is a very important your internet. Okay. Now add into PPT here. This is the family of 8.2.3. Here 8.2.1 project. This project started this year 1985. Okay, 1985. The project started. What is the project name is 8.2. This 8.2 standard 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Like they given some standard. So this standards are like they will be given by. Data link layer. Data link layer. In the data link layer, what is below layer? Physical. Physical layer, we need to use Ethernet, two-phase bus, number of standards. Now submitting is standard Ethernet. Ethernet
Ethernet evaluation. We gave him a standard Ethernet, fast Ethernet, giga Ethernet, Ethernet, 10 giga. 10 giga means exam question lo they will ask questions like ఎలా అడుగుతారంటే standard Ethernet or fast Ethernet or giga Ethernet. So ఈ క్వశ్చన్ లో 2 మార్క్స్ రావచ్చు 5 మార్క్స్ రావచ్చు లేదంటే ఒక 10 మార్క్స్ రావచ్చు. అమ్మా ఈ క్వశ్చన్ లో 2 మార్క్స్ రావచ్చు లేదంటే 5 మార్క్స్ రావచ్చు. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు 5 మార్క్స్ రావచ్చు. 2 మార్క్స్ రావచ్చు 5 మార్క్స్ రావచ్చు. 2 మార్క్స్ రావచ్చు 5 మార్క్స్ రావచ్చు. ఈ మొత్తం క్వశ్చన్ కలిపి you can ask అర్థమైందమ్మా. సో ద కంప్లీట్ క్వశ్చన్ is in it. See note all this. నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ పెడతాను. ఇస్ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చినప్పుడు సిమెంట్ యూనిట్స్ తీసుకుంటుంది స్టార్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. Yes, sir. Next. Frame format. So this is the frame format of this. What are this frame format? So this frame format should be contained start of the frame, start of the frame, destination address, total address, length, what is the length of the archive, should be contained data as well as we need to have a CS. Cyclic dependency table. So what is the every way to add CS and ఇది కరెక్ట్ గా కావాలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇంతకుముందు మీరు CS లో CS వచ్చింది, ఇది మల్టిపుల్ ప్రోటోకాల్ లో ఫ్రేమ్ చెక్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ఏమొచ్చిందమ్మా CS. ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది CS అంటే మీరు టాస్క్ డేటా we need to detect whether elements are there or not. So that will we need to go for the CRC. What is the CRC? Cyclic dependency check. So this cyclic dependency check should be have a variable bit. Variable bit is not as a 1 0 1 0 1 0 1 0. Like variable bits are there. Starting 1 and anyway 0. Starting 1 and anyway 0. But here to start up the frame variable should be contain 1 0 1 0 we contain start up the frame. Except here is the start up the frame variable. Remember this. Figure this total are 56 bits and we have a destination address. Destination address is the 6 bytes. Destination is the 6 bytes. 6 bytes at any bits. 6 bytes at any bits. 6 bytes at any bits. Square and reduce 48. 48.
48. 6 8 ఎంత 150 150 equal to how many bits? 8 bits. 6 into 8 48. ఈ 48 bits ఏ అడ్రస్ ఇది ఏ అడ్రస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అడ్రస్ దాని ఏమంటారు 48 bits ఏముంటది ఇది ఎప్పటి క్లాస్ మార్నింగ్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ క్లాస్ ఎప్పటి కదా 48 bits physical address, MAC address, in the physical address, or we can also call it as MAC address. Remember MAC address. MAC address ఎందుకు అంటే డేటా లింక్ లేయర్ లో అడ్రస్ ఉంటది డేటా లింక్ లేయర్ ఉంటది అడ్రస్ ఏ అడ్రస్ ఉంటది physical address. What address is that? Physical address. The physical address we call is what? MAC address. What do you call? MAC address. How many bits? 48. How many bits? 48. So this 48 bits. ఇందు 48 bits ఇస్తున్నాము అని చదివేది ఏంటి? డేటా లింక్. ఏ లేయర్ ఉంటది అది? డేటా లింక్. ఒకవేళ నెట్వర్క్ లేయర్ లో ఏ అడ్రస్ యూస్ చేస్తారు? నెట్వర్క్ లేయర్ ఏ రిసీవ్ చేస్తారు ఐపీ అడ్రస్ విచ్ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే హౌ మెనీ బిట్స్ ఆర్ దేర్ ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ will be getting how many bits 32 bits how many bits 32 bits IP address we can also call as what logical address which address Logical address. so this logical address there are two versions IPv4 IPv6 IPv4 IPv6 v4 level రెండు బిట్స్ ఉంటాయి IPv6 లో 128 బిట్స్ ఉంటాయమ్మా 128 సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అడ్రస్ ఎందుకంటే 6 బైట్స్ ఇక్కడ ఫిజికల్ అడ్రస్ యూస్ చేస్తున్నాము ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటే బట్ అయితే MAC అడ్రస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే డేటా లింక్ లేయర్ లో నోడ్ టు నోడ్ అంటే ఇది ఒక కంప్యూటర్ ఏముంది ఇక్కడ MAC అడ్రస్ ఈ అడ్రస్ అనేది దేనికి వెళ్తుంది ఇక్కడ స్విచ్ అంటే స్విచ్ అంటే ఈ స్విచ్ కాదు ఎవ్రీ ల్యాబ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్విచ్ డివైస్ ఎవ్రీ ల్యాబ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎవ్రీ ల్యాబ్ కాదు ఇక్కడ అంటే డేటా దేనికి వెళ్తుంది స్విచ్ కి వెళ్తుంది స్విచ్ లో ఏముంటది MAC టేబుల్ ఏం టేబుల్ ఉంటది MAC టేబుల్ if the address is there it should be forward the tree if the address is not there should be discard the tree okay source address అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దాని యొక్క అడ్రస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దాని అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దాని అడ్రస్ ఇక్కడ నుంచి కాకినాడ అడ్రస్ ఇది కాకినాడ అడ్రస్ ఇది కైట్ అడ్రస్ కాకినాడ నుంచి జీరో స్టోర్ అడ్రస్ జీరో అడ్రస్ ఏంటి డెస్టినేషన్ ఏంటి కైట్ అంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ now what is the length of your line which is you are using which data type you are using what is the data you are sending and you also have CRC is nothing but cyclic redundancy change so what is the speed అంటే ఆ speed ఏది యూస్ చేస్తారంటే ఎర్రర్ ఉందా లేదా స్క్రీన్ ఎర్రర్ ఉందా లేదా ఎర్రర్ ఉంటే డిటెక్ట్ చేస్తుంది సో దట్ వన్స్ నెక్స్ట్ bits. Any bits is there? 48 bits. So 48 bits are how many bytes? 6 bytes. 6 1 byte equal to how many bits? 1 byte equal to how many bits? 8 bits. Next topic is ether. The standard ether. So what is standard ether?
is starting in the 10. What is in the category? 10 plus 5, 10 plus 2, 10 plus 3, 10 plus 11. So what is 10 plus 5? What is 10 plus 5 in general? We got it. What is 10 plus 5? 10 plus 5. 8 and 10 is base and 10 is 5 and 10. What is 10 plus 2? What is 10 plus 3? What is 10 plus F? What is 10 plus 5? What is 10 plus 5? What is 10? What is the base? What is the 5? We remember my class though. So 10 is what here? Speed. 10 is what here? Speed. 10 and 10 are speed. What is the base? Base is nothing but signal time. Baseband signal, broadband signal. Okay, this is the signal time. And what is the pi? Pi is nothing but distance. Pi is nothing but what? Distance. And the pi is the pi distance. This should be give the range 500 meters. We give the range. The range is what? 500 meters. 10 Mbps. 10 megabit per second. Base baseband signal. What is the pi? Pi is the distance. So 500 meters. 500 meters. The data can be transmitted. Fiber optic. Optical fiber is transmitted 50 kilometers. How many kilometers? 50 kilometers we need to transmit the data. How can we transmit the data? In the form of light. Is the transmitted data? Light. Okay. And 10 base 2. What is the 10 base 2? What is the 10? Signal time. What is the 10? Speed. What is the 10? Speed. What is the base? Signal time. So this is signal. So this 10 is nothing but speed. The speed. This is the signal time. Signal. And what is the 2? 2 is nothing but what? And next one is 10 base T. E for what? E. How many does the transmission media? How many does the transmission media? How many does the transmission media? 3? 3. Hold on. Transmission media, there are 2 categories. How many categories? 2 categories. What are the 2 categories? Class correcting ये नोट का करेक्ट क्लास फोकस करेंगे ये नोटबुक का ऑप्शन दे दीजिए ट्रांसमिशन मीडिया का फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आने का से दरवाजा बल्ली इन रिप्लाई इन क्लास में निकालने वाली technical point of view, CN subject they will ask CN, OS, DBMS. This question will ask. Data structure questions, pseudocode, okay, and what you call computers networks, operating system, very important, DBMS. This question will ask your various technical points. If you want to prove a gate, the gate transfer, the fundamental subjects. Data science, artificial intelligence, cyber security,
ఏ బ్రాంచ్ అయినా మినిమం ఫండమెంటల్ మినిమం ఫండమెంటల్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి, బేస్ అనేది ఇవ్వాలి. వితౌట్ బేస్, వితౌట్ ఫండమెంటల్స్, దే లాస్ట్ మీరు ఇంటెలిజెంట్ టెక్నికల్ టీమ్ అనే వాడు బీటెక్ పాస్ అయ్యింది. They completed BTech or they completed BSc, they completed it 2009, 2010, after Mundu, 2018, ఇది ఒక ఇయర్ పాస్ అయింది. వాళ్ళు అదే చేస్తారు. టెక్నాలజీ దేని మీద ఉంటుంది? మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది, డేటా సైన్స్ మీద ఉంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ మీద ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ మీద ఉంటుంది. కానీ ఫండమెంటల్స్ మీద ఉండదు. వాళ్ళు ఫండమెంటల్స్ అడుగుతారు. ఏ కంపెనీ అయినా ఫండమెంటల్స్ అడుగుతారు. డేటా సైన్స్ లో కానీ ఏఐఎంఎల్ కానీ మీకు అడిగిన ఫండమెంటల్స్ అయితే కోడ్ అంటారు. అయితే కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎస్విఎం అర్థమైంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ సపోర్ట్ వెక్టర్ నుంచి అర్థమైంది మనకు. అడిగే చేయండి రైట్ కోడ్. వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ that they list what is the district field, what is the view, what is commands and SQL, what are the layers in OSA, and questions. Again, first thing is what is the resume? Where is the resume? They ask the questions. We resume is the strong is better, technical strong is on the other. Java is Java resume. Python is a Python resume. We DBMS is the DBMS resume. We projects did very well. Machine learning, AI, deep learning, neural network, quantum computing. What are the projects we done? They ask the questions. We publish the paper, they will ask the questions. We resume the age of the letters. They are done to part plus coding also. They ask. But also coding is good. Time class parents of this is the opportunity. Learn, get something. Use the online gadgets. Download the online gadgets. YouTube the class of practice. Leap code there. Hacker is there. Code chip is there. So in that background, we need to create logging, explain starting, what of our daily one programs and 30 days in 4%, daily 2 lessons, 30 to 60 programs. So monthly 60 days. Inko month 60 days, 60 plus 60, 120. Inko month 3 months కష్టపడితే 180 programs. 180 programs చేసినప్పుడు నాలెడ్జ్ వస్తుందా? చూడకపోతే చార్ట్ కాకుండా జెమినీ కాకుండా అలాంటి టెక్నాలజీ వాడకుండా జనరల్ గా తీసేయాలి. ఒక 2 రోజులు తీసుకోండి, 3 రోజులు ట్రై చేయండి. ఈక్వల్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్, అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్లేస్మెంట్ వస్తాయి. ట్రావెల్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్, డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిఎస్సి డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఉమెన్స్ కాబట్టి ఉమెన్ డైవర్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. చాలా ఆపర్చునిటీ ఉమెన్స్ వస్తుంది. సీనియర్ మీకు అమెజాన్ కావాల్సింది సీనియర్ అమెజాన్ ఇలా వస్తుంది. ఇలాంటి ఫస్ట్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తారు. తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఏమంటే తీసుకుంటారు 30 క్వశ్చన్స్ 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏముంటుంది మీకు? నేను రావే కోడింగ్ క్వశ్చన్స్. ఆ కోడింగ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నటువంటి మీకు ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది. టీసీఎస్ ఉంటుంది. టీసీఎస్ వాళ్ళు ఓన్లీ కోడింగ్ వేస్తారు. టీసీఎస్ 4 మీటర్లో ఓన్లీ కోడింగ్ ఉంటుంది. సో టీసీఎస్ 4 మీటర్ రాస్తే నాకు జాబ్ వస్తుంది. ఏదో ఒక జాబ్ అవ్వచ్చు. 4 మీటర్ జాబ్ అవ్వచ్చు, digital job loss, digital loss, prime loss. The 3.8 lakhs loss, 4 lakhs loss, 7 lakhs loss, last mark is 9.5 prime. That whole coding is after you put the batch everything here. Other thing, our coding practice. We first something like first online batch. Other way we can only coding with that questions, 9 questions, 9 questions. Either rotating to remember, interview. Then 9.5 out, they are 7 lakhs out.
దాంట్లో ఒక లాస్ట్ ఆఫర్ ఉంటుంది ఎస్సీలో 3.8 essential data coding ఉంది ఫస్ట్ వన్ aptitude test పర్పస్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సిఎస్సి ఓకే దాని తర్వాత ఏంటంటే కోడింగ్ ప్యాకేజ్ రేట్ కావాలి 6.5 కావాలి కదా 6.5 కావాలంటే మనం కోడ్ రాయాలి ఆర్గ్యుమెంట్ వెళ్ళండి ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటో ఉంటుంది aptitude పర్పస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ దెన్ ఫాలోడ్ బై కోడింగ్ 6.5 చూసాను అమ్మాయిల బ్యాక్ కోడింగ్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ చాలా వస్తాయి మీకు డౌన్లోడ్లో కానీ కాంటెస్ట్ వస్తుంది నాన్ స్టాప్లో కానీ మీకు నీట్ చెక్ అప్డేట్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ యూజ్ చేసుకోండి లింక్డ్ఇన్లో మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి మీ పాలసీ మీరు ఏం చేసినా మెన్షన్ చేయండి మీ ఇంటర్ నాలెడ్జ్ ఉందా నాలెడ్జ్ కీవర్డ్స్ అక్కడ మెన్షన్ చేయండి వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి ఇస్తారు మీకు ఇండస్ట్రీకి వస్తుంది 400 ఇండస్ట్రీకి వస్తుంది ఒకవేళ ఇండస్ట్రీ ఫుల్ డే కన్వర్ట్ అయినటువంటి మంత్ 30,000 వస్తుంది మరి ఫుల్ డే కన్వర్ట్ అయినటువంటి 6 lakhs ట్రై చేయాలి మీరు ఇక్కడ పెద్దలే కాబట్టి కొంచెం హాస్టల్ ఉంది కాబట్టి హాస్టల్లో ఉన్న పెట్టుకునే చదువుకునే టైం మాట్లాడుకోవచ్చు విషయాలు ఫస్ట్ కొంచెం మాట్లాడుకోవాలి కొంచెం మూవీలు కొంచెం ఫోన్ అమ్మాయి అమ్మతో ఫాదర్తో మాట్లాడతారు start to training. Third year that is very important. Your career point. Okay. This is also that in Java, first certificate was all. This is next quality, other quality, Java quality, Java quality, need hard. Other areas are good. Third year lo, work ये backlog है. Exactly backlog लेकिन zero backlog होंगे, will get a CRT, will get a placements. First job है, women level से देखो उन्हें करवाते हैं, ताला मत ना पढ़ने ये IBM कंपनी का पूरा कोडिंग का सेकंड फर्स्ट रोड है मतलब कंप्यूटर लावा वर्बल लावा फंडामेंटल्स ऑफ सर्विस CSC लावा तब लावा ये ऊपर ना so go place your track hero तुम hero फोटो में चालू करो exam pass करने really तो पहला हमारा इंटरनल आपका पार्टी पास है पार्टी है it is a party thank you this is question 60 का 21 pass इसमें 60 का 20 21 వస్తుందా ఆల్రెడీ 21 ప్లస్ మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు మన ప్లస్ అండ్ వస్తుంది పాస్ పాస్ is very easy 21 is more very easy ఆ 21 ఎలా తెలుసుకోవచ్చు రెండు క్వశ్చన్స్ రెండు యూనిట్స్ లో 3 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది 3 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది గట్టి కంప్లీట్ 100% యూ విల్ బి KIEW क्वेश्चन कंप्लीट होते 37 दा 37 ఎంత 37 ఎంత 21 అంటే మీరు 3 ఇయర్స్ మాక్సిమం ఇంగ్లీష్ టు డి మాక్సిమం 100% టు డి ఎట్లీస్ట్ యు గెట్ 3 into 7 21 మార్క్స్ అలా 3 ఇయర్స్ లో 3 క్వశ్చన్ రాసిన 6 మార్క్స్ 27 but you need to get a CGPA గురించి ఫోకస్ చేయాలంటే learn for to avoid the backtracks focus your theory you make a target reach your goal so this here is the step a different in the fiber optic and then speed base and then dispatch signal time dispatch signal broadband signal and here step a different fiber optic ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు ఇవి ఇండస్ట్రీ అనేది బస్ టోపాలజీలో అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు బస్ టోపాలజీ ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు కార్డ్ టోపాలజీ ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు టోపాలజీలో నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే స్పీడ్
10 megabit per second. Place అంటే decimal finger digital data. They can transfer the digital data. Zeros and ones. And it should be transferred. What is the distance? 50, 500 meters. How much distance for? 500 meters. ये टोपल is meters no bus टोपल. ये टोपल is what? Bus. This is the bus टोपल है. We need to connect the nodes. So we are using here this cable. In the maximum interconnect होता है 500 meters. ఇది divided. Next. 10 plus 2 లో we need to use 10 plus what? Speed and base is the decimal finger tag. We need to transfer the data in the form of digital. How much distance we need to transmit it? 185 meters. How many meters are we? 185 meters. So this meter we can use the which topology? This is also bus topology. Which topology? Only one backbone, one cable will be required. Pretty cable in the back. Next, 10 plus T. What is the T? Fixed rate. T and N is fixed rate. So in the fixed rate, how many categories are there? Fixed rate, there are two types: STP, UTP. STP, UTP. What is UTP? Unshaded fixed rate. What is UTP? Unshaded fixed rate. What is STP? Shaded fixed rate. So these 10 are speed, base, the baseband signal. And is our step. Mr. Pedro divided this so that we can use this. And invest we need to transfer the data in the form of we can use the star topology. Which topology is star topology. We need to use the center device. This is the center device. The center device will be connected to this node and this node. Another node we need to connect. So here we need to transmit the cable fiber optic. See. Enter the distance. So this is the cable. See, here by 10 plus here 500 meters. This is 500 meters. 10 plus 2 185 meters. This is 100 meters. This is 2000. That much of distance. And the equal distance there is fiber. There is not a fiber optic distance from that is data transfer. Next. Subheading is fast Ethernet. Fast Ethernet. So fast Ethernet. ఇంత ముందు టెక్ పంపించాను. ఇప్పుడు ఎంత పంపిస్తున్నాం ఇక్కడ 100. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 100. ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 100. అంటే స్పీడ్ అనేది పెరిగింది. ఫాస్ట్ Ethernet ఏమైంది? స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. ఇంత ముందు ఎంత? 10 Mbps. ఎంత అండి? 10 Mbps. Now we need to transmit it 100 Mbps. How much more? 100 Mbps. So this is called the fast Ethernet. In this fast Ethernet, we need to use which category? Category 5. Cat 5. UTP. What is UTP? Unshaded twisted wave. What is UTP? Unshaded twisted wave. And here it is nothing but we need to use fiber optics. You can use what? Fiber optics. And if we need to use here category 3, the category 3 is nothing but keyboard. Here is system with different fiber optics. Okay, device use some 4 ways. Device use some 4 ways. Okay, we need to transmit the data more distance we need to transmit. See here, they will take this. So in this table, it will be in the NBCS, images number category 5. Images number category 5. Here images number fiber images. Here images number category 4. UTP, STP, and AJ. UTP nothing but unshaded digital wave. STP nothing but shaded digital wave. So next, any device images are there? Two device images are there.
ఇక్కడ 2 వైర్లు ఇక్కడ 3 వైర్స్. ఎంత డిస్టెన్స్ పోతుంది? 100 meters, 100 meters, 100 meters. ఎంత స్పీడ్ అవుతుంది? The speed will be given by 100 Mbps. What is the speed? They can transmit the more speed compared to standard internet. Standard internet 10 Mbps అయితే ఇక్కడ ఎంత? 100 base. That much of data will be transmitted. Next last one is giga internet. So this giga internet we can use point-to-point connection, we can use star topology, we can use two star topologies, or we can use hierarchy of star. Star topology కానీ point-to-point connection కానీ use చేస్తాం. అమ్మ మొబైల్ లేదు, ఏ మొబైల్ పెట్టుకోవాలి. The speed is here. The speed of number 1000. That's 1000. Here is the 1000. This is what the speed will be. SS. So short wave fiber, LX long wave fiber, and CX coaxial fiber, copper wire, and T nothing but twisted wave. The twisted wave is a 4 wire. Note on this. ఇంతకుముందు నోట్ చేసుకున్నారా? See here. The last one. See. So here we need to use fiber waves. We need to use fiber long waves. We need to use STP. What is STP? Sheet state waves. What is the difference between the UTP and STP?
U for what? Unshaded straight plane. What is the sheet? Scaled and straight So plane. sheet surface should be our beta sheet. Beta sheet should be give to avoid the cross cut, to avoid the noise. The more distance will be transmitted, the more cat will be changed. So here we need to use sequence T. In the sequence T we need to use category 5. Which cat brand is in category 5. So already yesterday I told total 7 categories. Cat 1, cat 2, category 3, category 4, category 5, category 6, category 7. So nowadays we are using only cat 7. Okay. And the harmony max will be there 2 by here are 2 by we need to use 2 by but here we need to 4. use 4 by. See here distance is the distance of the 550 meters, 550 meters, 500 meters, 25 meters, and here. This is the distance they will be transmitted. The more distance will be transmitted, less on what long distance from distance. The mundu in base Ekpad is only for 2000 meters. This is the transmitted 5000 meters. Today we discuss. Today we discuss what is data link layer, what are the functions of data link layer. Data link layer functions include services provided upper layer, framing, addressing, data control, flow control. Okay, these are functions of the data link layer. Framing and data, framing and types today. What are the framing types? Character count, vista frame, character frame, and physical dimensions. And next one is we discuss flow control. So flow control will be contains noise installer, noiseless order. What is noise installer? Noiseless order rule day, simple, simplex. Second one is stop and wait. And noise installer, there are three very important. Stop and wait, ARQ, go back in. Third one is selective repeat. Next one we discuss today morning class error control. So error control law, we have an error correction, error detection. So error detection we use CRC and checksum. What is CRC? Cyclic redundancy check. What is the cyclic redundancy check? We need to add a redundancy bits. What is the redundancy? Extra bits. How many extra bits we need to add? Based on the -1. Next one is checksum. Checksum we need to take the data. We need to sum. After summing the data, we need to make a ones complement. So data as well as ones complement data we need to send to the receiver side. On the receiver side, they have a generator. The receiver side, what will do? They will have a data 1, data 2, data 3, and so on. Then ones complement data. We need ones complement receiver, checksum data. Then both things will be added. After adding the data, we need to make a sum. When we get the sum, we need to do the ones complement. After ones complement, that is for the checksum, we need to make a ones complement if get zeros. If get zeros, data is accepted. It doesn't get non-zeros, data is rejected. Next. Hello, Puji. Error Puji. So this error condition we need to అయిపోయిన use తర్వాత summing code. Evaluation of summing code. In this summing code, we need to use with form of R greater
than or equal to m plus r plus 1. So clearly explained 2 to the power p greater than or equal to m plus p plus 1. So r is equal to what? Elements in this. P and is the value. So P1, P2, P4. So how many values need to add? P1, P2,